Davos Zirvesi olarak da bilinen Dünya Ekonomik Forumu, WEF, COVID-19 salgını nedeniyle verilen 2 yıl aranın ardından İsviçre'nin Davos kasabasında başladı. WEF'in kurucu başkanı Klaus Schwab, Ocak 2020'den bu yana ilk kez yapılabilen Zirve'nin temasının, Dönüm noktasındaki tarih, hükümet politikaları ve iş dünyası stratejileri olarak belirlendiğini anımsattı. Davos'ta bu yıl Rusya-Ukrayna savaşı dahil 4 ana konuya odaklanacaklarını aktaran Schwab, salonda bulunan katılımcıları ayağa kalkıp Ukrayna için alkışa davet etti. Schwab, diğer ana başlıkların COVID-19 salgını, iklim değişikliği ve küresel ekonominin geleceği olacağını belirtti. Yüksek küresel enflasyon vurgusu. Küresel ekonominin geleceğinden büyük endişe duyduklarını dile getiren Schwab, dünya genelindeki yüksek enflasyona dikkati çekti. Ekonomideki gidişatın sonucu 100 milyonlarca insanın fakirleşebileceği uyarısını yapan Schwab, muhtemelen 10 milyonlarca insan da açlıktan ölecek. Bu konular hakkında hepimiz gerçekten endişe duymalıyız, dedi. Schwab, Davos zirvesinin başarılı geçeceğinden emin olduğunu söyledi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı gaddarca. Ev sahibi ülke adına konuşan İsviçre Konfederasyonu Başkanı Ignacio Cassis ise, dünya COVID-19 salgını ile mücadele ederken Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığını belirtti. Cassis, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının gaddarca olduğunun ve Rusya'nın uluslararası hukuku ve uluslararası insan hakları hukukunu ihlal ettiğinin altını çizdi. Rusya'yı en güçlü şekilde kınadıklarını kaydeden Cassis, ayrıca bu ülkeye karşı bir dizi yaptırım kararları aldıklarını ifade etti. Rusya'nın savaş suçları evi. Ukrayna saldırısı nedeniyle bu yıl Rusya'nın davet edilmediği Davos'ta, geçen yıllarda Rus siyasetçi ve iş insanlarının uğrak noktası olan Rus Evi'nin ismi ise Rusya'nın savaş suçları evi olarak değiştirildi. Ukraynalı sanatçılar tarafından ismi değiştirilen binanın değişik yerlerine Rusya'nın savaş suçları evi yazısı asıldı. En son Ocak 2020'de 50.'si yapılan ve Davos Zirvesi olarak da bilinen forum, COVID-19 salgını nedeniyle üst üste 2 yıl ertelenmişti ve yerine alternatif olarak çevrim içi toplantılar düzenlenmişti. Tarihte ilk kez Ocak dışında yapılan ve 26 Mayıs'ta sona erecek foruma, 50 devlet lideri, 300 hükümet temsilcisi ve yaklaşık 2500 küresel iş dünyası yetkilisinin katılıyor. Related to the preservation of nature. And finally, we look at the future of the global economy with great concerns. Too high inflation, too low growth, too many. But what is particularly worrisome are the consequences, such as falling back of hundreds of millions of people again into poverty, and possibly tens of millions of people dying of hunger. We have to be really concerned about those issues, and that's what we want to do here during this meeting. So how can Davos contribute to improving the state of the world? First, we know that all those challenges cannot be met by governments alone, by business alone, or by civil society alone. We need collaborative efforts. And the World Economic Forum here, Davos here, you here, I think it's the most impressive community for global cooperation. Second way of contributing to make this a better world is to look at all those issues in a holistic way. Political, economic, social, and ecological dimensions of every issue today are intertwined. So here we are, and you may ask, why do we have 400 sessions? It is to deal with all the aspects of our global system. And finally, when I looked at the short video, I was thinking, should we have an atmosphere of optimism or pessimism?
I think we should be joyful and grateful that we can meet again here in person. It's so important because confidence can only be built by personal contact. But let's also be clear. The future is not just happening. The future is built by us, by a powerful community as you here in this room. We have the means to improve the state of the world. But two conditions are necessary. The first one is that we act all as stakeholders of larger communities, that we serve not our only self-interests, but we serve the community. That's what we call stakeholder responsibility. And second, that we collaborate. And this is the reason why you find many opportunities here during the meeting to engage into very action and impact-oriented initiatives to make progress related to specific issues on the global agenda. So I'm sure that we will have a very successful meeting by working together. And it's now my great pleasure to introduce the President of the Swiss Confederation, Ignacio Cassis. And I want to use this opportunity, Mr. President, to thank you for the great hospitality, for the cooperation we had with our host country since over 50 years to make this meeting possible in Davos. And I want to thank also the representatives of the canton of Graubünden and the authorities and the population of Davos. Thank you for your great hospitality here in this global village of Davos. Again, a very cordial welcome to all of you, but in addition, I should say at the end, and I spoke about the forum as a stakeholder community, I would like to, in addition to the political representatives, the forum is the International Organization for Public-Private Cooperation, so your presence, the heads of over 50 governments, the ministerial delegations, is so important. But I want to thank you also, our partners, our business partners. You have kept your loyalty to the forum despite the fact that we couldn't meet for quite some time. And I want to greet also the representatives of our young generation, which we have here, of our social entrepreneurs. So it's really the best mix to make progress in dealing with the issues on the global agenda.